Это есть, да, вот записано? Are you ready for another diagram? Готовы к следующей диаграмме? О, да. Of course. Ну, конечно. Earlier in the day, Ранее, сегодня, we talked about the difference between inner motivation мы говорили о внутренней мотивации and outward skill development. И о развитии навыков, которые, внешние. We have to understand what motivates people, Мы должны понимать, что мотивирует людей, and we have to help them with that. и мы должны им помогать с этим. But we also have to give them greater skill capacity, greater ability as Но well. мы также должны им давать больше возможностей для развития. There's the inside, and then there's the outside. Есть что-то вне, и есть что-то снаружи. I want to talk about how this works on the larger organizational scale as well. И я хочу поговорить о том, как это работает в более большой, большой корпорации. So I have another diagram. И поэтому будет следующая диаграмма. Up here is the individual level. Здесь будет индивидуальный уровень. Down here is the collective. Внизу будет коллективный. Up here we have the intrinsic or the inside. Вверху будет внутренний. And the extrinsic, the outside. И внешний. Does that make sense? All right. At the individual intrinsic level, на индивидуальном внутреннем уровне, this represents people's mindsets. Здесь будет устроение разума людей. This is their thinking. То, что они думают. Their assumptions. Does that make sense? Ихние какие-то умозаключения. You know, one of the things that we talked about at our last meeting was remember this, Dimitri? I'm not going to do it here, but we talked about the ladder of abstraction. И когда я был последний раз на конференции, мы говорили о ступеньках развития. How we start with data, and then we make all kinds of assumptions about Как it. мы начинаем с каких-то данных, и приходим к каким-то умозаключениям. Do you remember that idea? Помните, кто был? Or do I need to write another Либо надо diagram? записать. Okay, so I might do that if we have time later. Go over that Если again. будет позже время, то мы к этому вернемся. But this box represents the way individuals think and what they have inside their heads. Но этот квадратик касается каких-то личностных мыслительных процессов внутри нашей головы. When you're bringing change to a system or an organization, И когда вы начинаете какие-то изменения в системе или в организации, you have to realize it takes time to change people's thinking. вам надо принимать во внимание, что людям понадобится какое-то время, чтобы поменять свое мышление. Right? Правда? I mean, really, this is on a small scale and on a very large scale. You're going through all kinds of transformations, even as a country, correct? И, в принципе, это маленькая схема, но ее можно увеличить и вывести на уровень страны, правда? Thinking differently about your identity. Просто думайте по-другому о своей идентифицируйте себя по-другому. Thinking differently about your values. Подумайте по-другому о своих ценностях. Thinking differently about what you might become in the world. Подумайте по-другому, кем бы вы могли быть в этом мире. Old mindsets take time to change. Знаете, старому разуму надо какое-то время, чтобы поменяться. What does this look like on the collective level? Теперь как это выглядит на уровне какого-то коллектива? People who study this call this organizational culture. И люди, которые это изучают, называют организационная культура. Культура в организации. Organizational culture is just how things are done in a group. Культура в организации, она сталкивается с тем, что надо делать в какой-то группе. Often we don't talk about it, it just happens the way it is. И в принципе, по большому счету, мы об этом не говорим, но оно само собой происходит. For instance, in some groups, it's just normal to be on time. You're a very timely group. И знаете, в некоторых группах принято быть пунктуальными. Вы пунктуальные. But like when I go at different parts of the world have different organizational cultures. Но если я поеду в другую часть мира, где будет другая культура организации, Like when I go to South America and Brazil, к примеру, это Южная Америка или Бразилия, if they say, oh, we're going to start the seminar at 10 o'clock in the morning, если они говорят, что у нас семинар начнется в 10 утра, people start showing up about noon. Люди где-то к обеду подтянутся. Я буду стоять и думать, вообще, что происходит-то? It's not wrong that they do that.
И это неправильно, что они так делают. But it's one of the unspoken rules of the organizational culture. Но это какое-то, знаете, как негласное правило культуры организации. In South America, it's their national culture. И в Южной Америке это как, национальная культура. But also, for many of them, it's their organizational culture as well. Но очень часто это переходит в культуру самой организации. Sometimes our organizational culture is different than our national culture. Но, знаете, бывает так, что культура организации, она отличается от культуры страны. And maybe you can think of ways that perhaps your organization or your church is different from the way most of your people are. И вы, возможно, будете думать, что ваша организация или ваша церковь, она отличается от большинства людей. My point is that as a leader, you have to notice these things. И то, что я хочу донести вас, как вы, как лидер, должны замечать такие вещи. What are the mindsets that rest somewhere in the back of our mind that we don't see? Какой у нас, как это сказать, разум, да, какое у нас мышление где-то там сзади, о котором мы даже не задумываемся. A leader has to be able to sometimes pull out those assumptions and look at them for what they are. Потому что лидеру иногда приходится вынять мысли вот где-то здесь и, да, размышлять вот буквально об этом. You can try to change behavior. Вы можете попытаться изменить поведение. This is what we do. И это то, что мы делаем. This is outward. Это то, что вне. So this is what people actually do. Это то, что в принципе делают люди. And often leaders try to change this. И очень часто лидеры хотят менять это поведение. And you know, pastors are always trying to teach people to give. Очень часто пастыря учат отдавать. So they say, give, 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 give. Ну, они говорят, давай, 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 давай. Everybody goes. All right? Sometimes that happens. Ну, так случается, да? So we have to begin to discern the mindsets and the culture behind our organization. Вот, но нам поэтому надо думать о размышлениях и культуре вне нашей организации. For instance, perhaps not giving is a kind of national habit. И знаете, бывает так, что вот желание давать это какая-то культурная традиция. It's grounded maybe in a national fear. И, возможно, она основана на каком-то национальном страхе. I'm not saying it is in Ukraine at all. I'm just saying as an example. Я не говорю сейчас об Украине, я просто, пример. And there are many things like this. И многие вещи, они вот так происходят. What needs to change in the mindsets and in the organizational culture in which you are leading? И вам надо думать о том, что надо поменять в мышлении и в культуре организации, лидером которой вы являетесь. You have to discern that before you can address it. И вы должны это определить для себя до того, как вы это произнесете. And as we talked about earlier, this is where systems and processes это системы, процессы and structures are. И структуры. Now we've been talking about these things for the last couple of days. И мы об этом, в принципе, говорим последние пару дней. But it's important that you see them in relationship. Но очень важно, чтобы вы видели взаимосвязь между этими всеми четырьмя. Sometimes we can tweak or we can try to change systems and structures. Очень часто получается так, что мы хотим менять систему или структуру. We can try to reorganize things. Мы ее реструктурируем. Without really thinking about the culture and the mindsets of people. И при этом не думаем о культуре или мышлении людей. Are you understanding what I'm saying? This is a little more complex. Понимаете, о чем я говорю? Это может быть немножко сложно. Are you following me on this? Еще следите, да? Are you sure you're just getting tired? You need more coffee. Я уже вижу, кто-то устал, кому-то. Okay, we had a real good question last time. We had questions of any of the things we've talked about. We've talked about purpose. We've talked about the transition from a small organization to a larger organization and the things that we have to be good at. Были у нас хорошие вопросы, мы уже говорили о целях, о переходе от малой организации к большой организации. You need to translate. I always forget. So, стыдно забывать, что ему надо переводчик. Do you have any questions about any of those things? И может у вас есть вопросы Anything. относительно всего, что мы сегодня говорили? Was it helpful that, what's your name? Razmik.
Was it helpful when we talked about energy management? Помогло ли то, что мы говорили о управлении энергией? Да? And you could relate with that? Теперь можно как-то, да, применять это к себе? Yeah, well, sometimes when we have small organizations, we're worn out by the things we do. Потому что очень часто бывает, когда у нас мало организаций, мы как изнашиваемся. And we have to create space for energy if we're going to continue to И вот в lead. такие моменты надо создавать пространство, чтобы высвободить новую Okay, энергию. any other questions about anything? А есть, может, еще какой-то вопрос? Yeah. Посмотри, у нас в нашем городе есть такое отношение к церкви, протестантской, как к сектам. Если там еще проповедует женщина, то это секта вдвойне. Поэтому как же поменять вот это отношение в городе к такой церкви? And if the pastor is a woman, it's like twice, double Yes. sect. How to change it? I don't know. Не знаю. Do we have another question? Есть еще вопрос. Can't you answer? Can you just can you ask me some easy questions? Можете легкие вопросы задавать? This is a wonderful question. Но на самом деле это отличный вопрос. Because you have to work with this Потому что надо работать с этой частью and this. и с вот этой вот. And in fact, part of your leadership is to change the mindset. И отчасти суть вашего лидерства – это изменение мышления. And if you only see what they do И если вы видите только то, что люди делают, in treating you or your church как like you относятся weren't к вам important, или к церкви, да, вот как вы you'll заметили, become very discouraged. Right. рано или поздно придет разочарование. But you have to understand that part of your leadership assignment Но надо понимать, что часть нашего лидерства – это вот в размышлениях. is to begin to playfully challenge the status quo. И тут в какой-то мере надо бросать вызов вот этому статус-кво. What do I mean by playfully? And this relates to your position as a woman pastor. But go ahead, I'll let you translate. I forget that you're so into it that I forget. Вы вовлеченно вот реагируете, что забываешь, что надо переводчик. И говорит, вот это вот вызов надо бросать игриво. И вот он сейчас хочет объяснить, что значит вот как бы игриво, да? Вот особенно на вашем примере, вы как женщина-пастор. So, use your challenge as a woman pastor as just an example. Вот это будет пример, да, как вы можете как женщина-пастор бросать вызов. Of what it means to challenge mindsets in culture. Что значит бросать вызов какому-то строению мышления и культуре организации? One of the mistakes that people make is they become too serious. Одна из проблем, с которой сталкиваются люди, это они становятся очень серьезными. And demanding. И они очень требовательные. In other words, we say, you shouldn't be that way. Другими словами, так вот нельзя. But that never changes anything. Но такое мышление никогда ничего не меняет. It's like the pastor that says, you should keep giving. Это равносильно тому, как пастор будет говорить, давайте. And nobody does И anything. никто ничего не будет давать. You need to respect women in leadership. Вам надо уважать женщин и лидеров. And all the men yawn. А мужчины тут сидят и... These are mindsets. Это мышление. These are organizational cultures. И это культура в организации. And often they don't change by direct confrontation. И знаете, очень часто они вот на уровне конфронтации не решаются в такие вопросы. Jesus changed mindsets by being playful. Знаете, Иисус менял мышление людей играючи. Actually, by being subversive. Subversive means a little tricky. Не-не-не, вот так вот из-под тишка он периодически что-то закидывал. For instance, К примеру. well, when he told the story of the Good Samaritan, Вот история про доброго самаритянина. he sneaks in the back door. По-моему, это вот коснулся He doesn't say, задних стенок. Как you называется. shouldn't discriminate against the Samaritans. Он не сказал, Bad. ой, Bad people. вам нельзя не уважать самаритян. Вот плохие люди, да? He doesn't do that. Он же так не сказал. He just tells a little story Он просто рассказал историю. about someone who's been beat up.
про человека, которого побили, and about someone who doesn't help, и про кого-то, кто не помог, and about someone who does, и про кого-то, кто помог. the Samaritan. И это был самаритянин. So everyone here in the story walks away going, И все так задумались, what is he trying to say? что же он пытается нам сказать. And it isn't until later in the day that they say, hey! И где-то, наверное, к концу дня до них дошло, собственно. So your question is a beautiful question. Поэтому ваш вопрос – это отличный вопрос. Because this is precisely what I'm trying to teach you. Потому что это, собственно, то, о чем я пытаюсь вас учить. That the way that we change mindsets and culture О способе, который бы менял наше мышление и нашу культуру. is not by beating away at the behavior Это не просто выбивать изменения в поведении, or just changing the structure, либо изменения в структуре, but it's by being creative and playful но это о том, как быть креативным и немножко так играючи, and helping people to understand. помогать людям понимать. This is your challenge. Вот это вот будет ваш вызов. How do you empower other women? Как вы как бы даете возможность развиваться другим женщинам? How do you make place for these young girls to discover their own dreams? Возможно, как вы даете молодым девушкам понять, какие их мечты есть на самом The деле. more you bless them and release them, the more mindsets begin to change. Чем больше вы будете их благословлять и давать им свободу, тем быстрее будет меняться мышление. And also you tell stories about women in the Bible who God blessed. И можно им рассказывать истории о женщинах из Библии, которых Бог благословлял. All the while telling the stories while smiling И при этом улыбаться, рассказывая историю. and challenging the mindsets of the people in your town. И давать просто этим, бросать вызов мышлению людям в городе. This is the essence of what it means to be a leader. И это, в общем-то, сущность того, как быть лидером. Not just resisting what doesn't change, Не просто противостоять тому, что не меняется, but by making little changes and telling stories so that people can see their lives in different ways. делать какие-то маленькие изменения, рассказывать какие-то истории, тогда люди будут видеть, как меняются их жизни. Is that helpful? Помогло? Excellent question. Отличный вопрос. And we all have those kinds of challenges wherever we are. И в принципе у нас есть вызовы везде, куда бы мы ни шли. We're confronting our mindsets and our culture Мы сталкиваемся с мышлением и нашей культурой. with the truth of the gospel. И сталкиваемся с истиной Евангелия. So we have to be an example. И поэтому нам надо быть примером, We have to be inspiring. нам надо быть вдохновляющими. And we have to, I want you to think a little bit about the word playful. И я хочу, чтобы вы немножко подумали вот о слове, которое я использую, играючи. Again, people don't change because you beat them over the head. Еще раз говорю, что люди не меняются, если вы будете их бить по голове. We have to learn to be creative and sometimes indirect. Нам надо научиться быть креативными и, возможно, не идти напролом, а в обход. Jesus was playful and indirect. Потому что Иисус рассказывал играючи, и он шел не напролом, а в обход обычно. And he forced change in people's minds by being that way. И таким образом он просто менял мышление у людей. So there was another question, I По-моему, там believe. был, да, еще вопрос. Анджела. Another question? Анджела, там хотела Oh, спросить, okay. да? Anyone? Еще кто-то? Есть еще вопросы? I'm keeping a watch on Dimitri because he appeared out of nowhere. Я все еще наблюдаю за Дмитрием, он так как ниоткуда появился. I want to make sure he doesn't disappear all of a sudden. Поэтому он хочет убедиться, что он вот так же внезапно не исчезнет. You know, one of the things that I respect about you Есть вот что-то, за что я вас уважаю, is that you allow many people to train and develop your people. вы позволяете многим людям учить и развивать ваших людей. This is also a skill of a leader. Знаете, это тоже качество лидера. That we allow other people to teach them and invest in them. Мы позволяем другим лидерам вкладывать в наших людей.
You know, not just anyone. You have to have great people like me. Ну, понятное дело, что не каждому надо позволять, а только таким хорошим, как я. But I want to encourage you that one of the ways that we change mindsets. Но я хочу ободрить вас, что одна из вещей, которая будет менять мышление и культуру. See, this run out of place. Let's imagine this is the ocean. Это океан. And this is the iceberg. А это айсберг. Right? You've heard of that? Yes. Слышали такую историю? This is the behavior. Это поведение. This is what's under the water. А вот это то, что под водой. This is the mindset and the culture. И это есть мышление, и это культура. Usually we preachers are always trying to change the behavior. Потому что мы, как проповедники, чаще всего пытаемся менять поведение. But we have to look at the culture and the mindsets and help people change what's invisible. Но нам надо посмотреть на мышление и на культуру и помочь людям поменять то, что не видно. This takes great wisdom and И для этого patience. нужно огромное терпение и мудрость. But one of the ways we do this is by telling stories. Но один из способов, как мы это делаем, это когда мы рассказываем истории. And by letting people tell their own story. А также позволяя другим людям рассказывать свои истории. When people are doing the things that you want them to do. Когда люди делают то, что вы хотите, чтобы они делали. For instance, if they're honoring women and giving place for women in leadership. К примеру, они уважают женщин и дают им возможность быть лидерами. Have them share that story publicly. Пусть они говорят об этом публично. Just a minute or two, perhaps. Минутка, может, еще что-то. If people are learning how to give in a culture that's not giving. Если человек научился давать в культуре, которая, не особо щедрая, have them tell their stories about how God is blessing them пусть этот because they're человек giving. поделится и расскажет о том, как Бог его благословил и научил его отдавать. Or whatever it is. Любой ситуации. Remember, everything that Jesus taught was almost always in a story. Если вы помните, то все, чему учил Иисус, Он учил через истории. Everyday stories about everyday Каждый день things. была какая-то история про какую-то ежедневную проблему. But in all of his stories, he was challenging people greatly. Но в каждой такой истории Он бросал огромный вызов другим людям. He was challenging them on their culture. Он бросал вызов культуре. He was challenging them on their prejudices, their biases, their racial discrimination. Он также бросал вызов вот каким-то предрассудкам, да? He was challenging them on their theology about who God was. Он бросал вызов ихнему пониманию о том, кто такой Бог. Think of the story of the prodigal son. Вспомните историю про блудного сына. Remember the father who waits for the prodigal? Помните папу, да, который ждал блудного сына? What mindset was he challenging? Какому мышлению он бросал вызов? He was challenging the mindset that the people had that God was always angry and disapproving of them. Он бросал вызов мышлению о том, что Бог злой и Он отвергает их. And so Jesus tells a story of a loving father who waits for the sinner. Поэтому Он рассказал о любящем отце, который ждет грешника. He didn't just say God is loving. Он не просто сказал Бог любящий. In fact, he didn't say that. Даже если бы сказал. Instead, he told a story of a loving father they could all relate to. Но вместо этого он рассказал историю про любящего папу, And которому then можно возвращаться. And then later it dawns on them, oh, he's talking about God. А вот потом до учеников дошло, слушай, он про Бога вообще говорил. This is the kind of creativity that we need when we're leading. Это та креативность, которая нужна нам, как лидерам. Because people will not change their behavior because we tell them to. Потому что люди не будут менять свое поведение, потому что мы им сказали это We have to model it. We have to be the change ourselves. Мы должны быть такой переменой сами по себе. Mindsets. И вот так вот играючи бросать вызовы ихним мышлениям. It seems like there was something else I was Что-то saying, хотел еще сказать. but now I can't remember what it Ну was. вот не помню что. Are there any other questions? They're running out of gas. Мы, по-моему, пора Or maybe it's заканчивать, me да? running out of gas. But anything Воздуха не else? хватает, да? Yes, He asked to remind you Alina. about Joseph. She's reminding me about Joseph. Okay, let's do that then. Давайте Oh, you open the windows. Yeah.
Try to get some. We're going to get some more mileage out of the guest speaker today. Here, yeah. So let's talk about Joseph. The last time I was here, did I talk about Joseph? Когда я в прошлый раз приезжал, я тоже про Иосифа рассказывала или нет? I can't remember. Я не помню. So maybe I did. I don't remember. So. Да? Did I? said something. I said something about Joseph. A little bit. So. I want to talk a little bit, and then I'm going to let you go to get on with your day. Вот, я еще чуть-чуть расскажу, а потом уже вас всех отпущу. But it's very important that we as leaders not see ourselves too heroically. И очень важно, чтобы мы как лидеры не думали слишком о себе как о героях каких-то. And the reason I say that is because I see this problem in the United States. Почему я об этом говорю? Потому что в Штатах есть с этим проблемы. People think that leaders are always, great. Потому что люди думают, что лидеры всегда великие. And we tend to worship our leaders. И начинают поклоняться лидерам. Maybe sometimes you are that way too. Возможно, у вас тоже такое бывало. The problem is when we worship our leaders, then we also want to crucify our leaders. Проблема в том, что когда мы начинаем поклоняться лидерам, мы можем их потом распять. Everybody worships Obama. Все поклоняются Обаме. Now everybody hates Obama. А сейчас все ненавидят Обаму. That's the way it goes. Это то, как это работает. We as leaders want to make sure that we're not trying to be too heroic. Нам просто надо научиться, как быть лидерами и вот без излишнего героизма. We want to remain ordinary people. Надо просто оставаться обычными людьми. And this is why the story of Joseph is important. И вот поэтому очень важна история про Иосифа. And this is what I mean. И это то, к чему я вел. Almost everybody in the Bible makes mistakes. В принципе, каждый персонаж в Библии делал какие-то ошибки. One of the things I love about the Bible is that the people in the Bible, their mistakes are all very plain. И что мне очень нравится о Библии, да, что люди, которые делали ошибки, очень жизненные ошибки Right? делали. I mean, Moses made real mistakes. We're going to talk about Moses tomorrow in Вот the завтра sermon. будем про Моисея говорить, и вот Моисей нормально так ошибался. I mean, he just happened to kill someone. Ну, взял и убил. No big deal. Ну, как бы, на самом деле, не очень важно, но... Abraham made big mistakes, Авраам большую ошибку допустил, etc., and и on. так далее, и тому подобное. Joseph was one of the few Bible characters where nothing negative is said about him. Но Иосиф один из немногих персонажей, о котором нету вообще никакого негатива. In fact, it doesn't seem like he made any errors at all. И вообще кажется, что он никогда не ошибался. And many times when I've preached about the life of Joseph, И очень много раз, когда я проповедую о жизни I've Иосифа, made that point, я обращаю на это внимание. that Joseph was always faithful. Иосиф всегда был верным. He was sold into slavery by his brothers. Его продали в рабство собственные братья. He was a prisoner. Он был заключенным в темнице. He was a slave. Он был рабом. Every time he did the right thing, he got demoted. И когда он делал какое-то правильное решение, его обязательно выбивали с колеи. Isn't that true? Правда, да? I mean, how was he thinking about this? Every time I do the right thing and I'm faithful to God, I get put further back in line. Как вы думаете, думал он о том, что вот если я поступаю правильно, делаю то, что говорил мне Бог, меня откидывает на пару так метров назад? This is how I was feeling when I was flying here the other day. В принципе, это то, что я почувствовал пару дней назад, когда сюда летел. That my ticket from Denver to Washington, D.C. was good. Мой билет от Денвера до Вашингтона был нормально. And the minute I got off my plane, I looked on the screen. А потом приехал, посмотрел на табло. And all the rest of my flights from Frankfurt to Kiev had been canceled. И все рейсы от Франкфурта до Киева были отменены. So I had to get in long lines and get a new ticket, and they took me to Amsterdam. И мне пришлось делать несколько звонков, перекупать билет, и я переместился в I was there for Амстердам. 7 hours, И я там провел 7 часов. and I had to get in another long line to get my last ticket to Kiev. А потом еще какое-то время понадобилось, чтобы все-таки купить билет и добраться до Киева. Poor me. Бедная я. And then when I got to Kiev, А потом, когда я приехал в Киев, they'd lost my bag. моя сумка потерялась. See how bad it is for me? Представляете, какой для меня стресс?
Well, Joseph had much worse problems than that. Но у Иосифа проблемы были гораздо поболее моих. But he was always faithful. Но он всегда оставался верным. And you know the story, right? И вы знаете историю, да? He interpreted a dream Он истолковал сон, that Pharaoh found out about. И фараон об этом узнал. And then he got promoted to become like the chief financial officer, the CFO of the entire world. И потом у него было повышение по службе, он стал, грубо говоря, финансовым директором всего мира. I mean, Egypt was the leading nation of the whole world. В то время Египет это была самая процветающая страна в мире. And Joseph was put in charge of the whole project of feeding Egypt and other nations as well. И Иосиф стал тем главным, который был ответственный за питание Египта и всего остального мира. He became one of the most powerful people in the world. Он стал одним из самых влиятельных людей мира. And the story I always told about Joseph was, if you're faithful to God, God will reward you. И всегда, когда я говорю эту историю, я говорю одну мысль: если вы будете верны Богу, Бог всегда вас будет вести. That is true. И это правда. Бог вас наградит. And that is what the story teaches. И это то, чему учит эта история. But that's not the story that Joseph tells about himself. Но это не история, которую Иосиф сам про себя рассказал. That's true. И это тоже правда. And I want to show it to you И real я хочу quickly, вам это показать. and then we're going to be done. Since Elena reminded me, we're going to finish the story of Вот Joseph. Ирина мне напомнила, и мы So I сейчас want будем you to заканчивать. turn to Genesis chapter 45. Давайте откроем книгу Бытия, 45 главу. Turn there or click there, Очень быстро However- откройте, либо там на however you телефоне. do it. Genesis chapter 45, starting with verse 1. Первого стиха. Now, I don't want to read it yet. I want to create the picture for you. Stay with me just for a Подождите, moment. еще не читайте, я вам Because this картинку is нарисую. very powerful for leaders. Это очень что-то сильное для лидеров. Because we sometimes get very discouraged. Потому что очень часто мы разочаровываемся. Anyone here ever been discouraged? Если кто-то здесь, кто когда-либо Yeah, разочаровывался. that's what I thought. That's what I thought. Так я и думал. So one day, Joseph is in his white turban. Вот тут, And his вот white тут robe. Иосиф со своим тюрбаном. He's got the signet ring on of Egypt and the Pharaoh. У него кольцо с печатью фараона. He's standing on the marble steps of the palace. Стоит такой на мраморных ступеньках дворца. And he's in charge of the world. И он во главе всего мира. And in through the back doors, or maybe the front doors of the palace gates, И тут он видит, что где-то за задними дверями или за воротами дворца come 10 of his brothers. приходят 10 его братьев. And they are skinny И они такие худенькие, because they haven't been eating. потому что мало едят. They're hungry И они голодные. because there's a drought and famine in the land. Потому что тогда была засуха и был And голод they в would стране. never come to Egypt unless they were dying of starvation. И, естественно, они никогда бы ни за что не пришли в Израиль, в Египет, если бы они не умирали от голода. Because they knew that if they opened the doors to the Pharaoh's palace, they could very easily be killed. Потому что они знали, что если они переступят порог дворца фараона, в They принципе, didn't их want могут anything to убить. do with the Egyptians. И они с египтянами вообще связываться не хотели. They were afraid of them. They were very powerful Они people. боялись, потому что египтяне были очень влиятельными людьми. Do you get the picture? Вы, ну, They're рисуется, да, only картинка? there because they're starving to death. И поэтому они были только там, потому что умирали с голода. And they walk into Pharaoh's court, И зашли они во дворы к фараону. and their brother sees them. И вот брат их увидел. Can you imagine? Представляете такое? If I'm Joseph, I'm thinking, Если бы я был Иосифа, я бы I задумался. have waited all my life for Ну, this всю moment. жизнь я ждал этого момента. Can you imagine that? Представляете? And can you imagine them? А представьте их, And how afraid they must have been. и какие они должны быть напуганы. So this is where I want to read and I want us to just kind of go verse by verse, okay? Окей. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, "Cause every man to go out from me." И Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не осталось при Иосифе никого.
In other words, Joseph had his staff people, his fellow politicians and servants who were all a part of this experience. Другими словами, у Иосифа были какие-то сотрудники, его помощники, которые помогали, в этом рабочем процессе. And he was very emotional. И он был достаточно эмоциональным. So he dismisses all of them, so it's just him and his brothers. Поэтому он просто попросил всех удалиться, и остался он наедине со своими братьями. And remember, he recognizes them, И помните, да, он их, по-моему, сразу знал. but they haven't recognized him yet. Но они его не узнали. They don't realize this is the little brother that they really wanted to kill. Это они даже не понимали, что это тот маленький братик, которого они хотели убить. But they ended up just selling him into Egypt. Вот, но они просто продали его. Listen to this. He says, Слушай дальше. and he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh could even hear him. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараона. He dismisses them, but they can still hear him crying. He's so moved by seeing them. Он вроде всех удалил, но его слышат, потому что так он был тронут встречей. And in verse 3 he says, Joseph said to his brothers, I am Joseph. И сказал Иосиф братьям своим: я Иосиф. Is my father alive? Жив ли еще отец мой? And his brothers could not answer him, for they were troubled at his presence. Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. В английском варианте как будто они попали в проблему. This is a very powerful story. По-моему, это сильная история. They were so frightened they couldn't speak to even say your father is alive. Они настолько были смущены, что они даже не могли сказать, что папа живой. Remember that in this world, the Egyptian leader was God to them. И давайте помним, что в то время лидер Египта это был как Бог для них. The Pharaoh and Joseph had the power of life and death. И власть фараона и Иосифа это было забирать или давать жизнь. If I didn't like you, you're dead. Если ты мне не понравился, все, мертв. There's no law above the Pharaoh. И нет закона на фараона. There's no court that the Pharaoh has to answer to. Нет суда, на котором бы отвечал фараон. If you make me mad, you're dead today. Boom. Если вы меня сегодня разозлите, то все. Joseph was the most powerful man in the world under Pharaoh. И Иосиф был самым могущественным человеком после фараона. And in this moment, his brothers realize who he is and what they've done. И в этот момент братья вообще поняли, кто перед ним и что они сделали. They are paralyzed with fear. Они просто парализованы от страха. I'm thinking if it's me, I'm going to play this out a little bit. Я вот могу представить, если бы это был я бы тут вот сыграл бы. I'm going to see how much fun I can have. Я бы сказал, ну да, сейчас я повеселюсь. I have suffered as a prisoner and a slave. Я бы сказал, что я страдал, когда был рабом и заключенным. For somewhere between 13 and 15 years of my life. Где-то лет 30-50 моей жизни. And it's because of them. И это было из-за них. And this is what he says. Но что он говорит? He says, now, do not be grieved. Where is it? I'll start with the number 4, verse 4. And Joseph said unto his brethren, come near to me, pray you. And they came near, and he said, I am Joseph your brother, whom you sold into Egypt. He's weeping. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли, и он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, и он тут плачет уже. And he says, do not be grieved, and don't be angry with yourselves. Но теперь не печальтесь и не жалейте. For God sent me here to Потому preserve life. Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. And these years of famine in the land, there have been 5. И теперь 2 года голода на земле, остается еще 5. And which there'll be neither harvesting or gathering. В которых ни орать, ни жать не будут. Okay, so what's the point here? Итак, вообще к чему я вел? What time is it? Который час вообще? Should we go to 5 or 6? Should we go ahead and go to 11? Нам часов до 5-6, да, или подольше? Вот так. We're ready.
I always told the story that Joseph was blessed because he was faithful to God. Я всегда говорю, что Иосиф был благословен, потому что он был верен. Now that's true. И это правда. Those are the facts. И это факты. But that's not what Joseph says to his brother. Но это не то, что Иосиф сказал своим This братьям. is what he says. Он сказал, First of all, he says, don't be grieved or angry with yourselves. он сказал, не печальтесь и не злитесь на себя. Now, I don't even understand how you can say that. Я вообще не понимаю, как можно было такое сказать. That's craziness. По-моему, это сумасшествие. How can he say, don't even be grieved or angry with the terrible thing that you've done? Как можно было сказать, не печальтесь и не злитесь на себя за такие ужасные вещи? And what he teaches them is, you've made mistakes, И он сказал, что да, вы ошиблись, and I've done some right things, а я такой молодец. but it doesn't matter, Но это не имеет значения, because God's the hero. потому что Бог главный герой. And God is going to bring salvation to everyone. И Бог придумал уже спасение для всех. In other words, Joseph doesn't tell the story to make himself the hero. И другими словами, Иосиф не рассказал историю, чтобы выставить себя героем. Even though he was the hero. Несмотря на то, что в принципе он был героем. Now this is a big thing to leaders. И это очень важно для лидеров. And that means when you're the leader, you can't afford to make it about you. И я говорю о том, что как лидеры мы иногда можем себе позволить вот так вот думать. It's not about you get over yourself. Но это не так вы должны думать о себе. Get over yourself. Надо превосходить себя Get over yourself today. сегодня. Some of us sit here and we are like the brothers. I've failed. И мы, в принципе, можем быть сами, да, как братья. Окей, я стратил. I made a mistake in my past. И где-то в прошлом я совершил ошибку. I messed everything up. Я вообще все попутал. We're like the younger prodigal son. Либо как вот, да, молодой блудный сын. Some of us may be the Joseph. Кто-то из нас, возможно, был как Иосиф. We're thinking, I've been faithful all these years. Кто думает, ну я же был верен все эти года. And God doesn't seem to see it. А Бог, по-моему, это все не замечает. I'm the hero. Я тут герой. I'm the martyr. The victimized one, the victim. Я тут жертва. Yeah. What I'm trying to say is, get over it. It doesn't matter. Ну что я хочу сказать, оставьте это. Перейдите через это. Joseph made God the hero. Иосиф сделал героя, из Бога героя. And the only way we can be sustained as leaders in organizations И единственный способ быть такой субстанцией организации, is if we are always pointing people to God as the hero. если мы будем указывать людям, герой это Бог. Because I will fail. Потому что я могу стратить, You will fail. вы можете ошибиться, Sometimes you will fail me. а еще вы можете ошибиться по отношению And ко мне, sometimes I will fail you. а я потом вас где-то подведу. But we always have to keep reminding ourselves Но постоянно надо себе напоминать, that God is using everything что Бог использует все, to save everyone. чтобы спасти всех. Isn't that a good word? По-моему, это хорошее, да, название? Because what it means is that as leaders, we can always start anew. We can always start afresh. Потому что хорошая новость в том, что мы всегда можем начать сначала, с чего-то But if нового. I'm the hero of my story, Но если бы я был героем своей истории, I'm always living in my mistakes. я бы постоянно жил в своих Oh, ошибках. poor me, I Ой, made a бедный я. mistake. Ой, я опять I ошибся. failed. Ой, я кого-то подвел. Or if I'm the hero of my story, I'm proud of my successes. Либо же я был такой гордый сам собой своими I've done успехами. great. Я вообще молодец. You sold me into slavery, Вы же меня в рабство продали. and I've been bitter about that. А как мне было горько от этого. People have messed me over, Люди меня вообще били. and now I'm getting back А вот сейчас я пришел what I к этому. deserve. Я получил то, что я заслужил. If that would have been in Joseph's heart, God would not have been able to use him like he did. Если бы это было в сердце у Иосифа, Бог бы не смог его Joseph- использовать так, как он использовал. Joseph didn't get free when he was given the robe and the turban. Знаете, Иосиф не стал свободным, когда он надел одежду фараона там с тюрбаном.
he lived free. Он жил в свободе. When he was in the prison, he was not a prisoner. Когда он был в тюрьме, он не был заключенным. He was not a slave when he was a slave. Он не был рабом, когда он был рабом. His heart and his mind were free the whole time. Его сердце и его разум, они всегда были в свободе. And this is the key to leadership. И это ключ к лидерству. It is to not be a slave when you are a slave. Это не быть рабом, когда ты в рабстве. It is to not be a slave when you're treated like a slave. Это не быть рабом, когда к тебе относятся как к рабу. Someone once said, the test to see if you're truly a servant И кто-то может сказать, вот как проверить, настоящий ли ты слуга? is how you act when you're treated like a servant. Это как ты себя ведешь, когда к тебе относятся как к слуге. Right? We say, oh, I'm a servant of God. О, я служитель Бога. Until someone treats me like a servant. Пока кто-то ко мне не относится как... Don't treat me like a servant. Эй, не относитесь ко мне вот так вот. Amen. Аминь. Let God be the hero of your life. Пусть Бог будет героем вашей жизни. And then He can use you to be a leader. А потом Он будет вас использовать как лидеров. Amen. God is the hero. Бог герой. He's the hero of your story. И Он герой вашей истории. He's the writer of your script. Он автор вашего манускрипта. He's like the director of your movie. Он как оператор вашего фильма. Let Him be the main hero. Пусть Он будет главным героем. And then you can be free. И тогда вы будете свободны. No matter where you find yourself. Неважно, на каком этапе вы себя находите. You may be in a small town. Вы можете быть в каком-то маленьком городе. Your church may be seen as a sect. Может, к вашей церкви относится как к секте. You may feel frustrated, many of us do. И, возможно, вы будете огорчаться, и, в принципе, большинство из нас мы But огорчаемся. there's a greater story being told. Но есть история повыше всего этого. And God is all of our heroes. И Amen. Бог, Он наш герой. Is that good? Это That хорошо, encourages да? me. Это меня ободряет. That encourages me very much. И это очень сильно меня ободряет. Because there's always a new day, my Потому friend. что, мои друзья, есть каждый новый день. And God will raise us up. God will raise the church up in due И time. Бог будет нас поднимать, и Бог будет поднимать церковь. But when He does, He will be the hero, not us. Но, когда это произойдет, Он будет героем, а не мы. Amen.